This is a convenient gathering of businesses. This is an incubator. This is where suppliers and customers can come together and have fair, honest conversations. Ở Việt Nam mọi người sẽ biết tới thương hiệu Inochi là thương hiệu đồ gia dụng nhựa số 1 tại Việt Nam hiện bây giờ. Inochi đã xuất khẩu hơn 20 nước trên thế giới, gồm các khu vực như châu Á, Đông Nam Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Úc. Cái điểm khác biệt của Inochi mà lần này tụi anh mang tới đó chính là cái phong cách thiết kế của sản phẩm Inochi. Năm nay ASEAN Nam An đến với hội chợ Global SAR với các cái sản phẩm về ngành hàng là home decor, ngành hàng trang trí nội thất, ngành hàng gia dụng, trong nhà bếp, các vật liệu thân thiện môi trường. Thực chất thì ASEAN Nam An là một cái đơn vị về cung ứng giải pháp về OEM và ODM, tức là đội ngũ ASEAN Nam An có một cái lợi thế là có khả năng phát triển sản phẩm. Right, so I'll look at it from kitchen, look at it from bathroom sets, I'll look at it from kits, accessories. So I think I've seen a lot, and I think that I also want to see more, definitely. Yeah, anything new, unique, something different which can set me aside from other companies. It's sort of a game changer, and I want to get the best products out to my customers. Yeah, the atmosphere is pretty good. We can find a lot of product here, especially for decoration, for a hotel, bungalow, and especially for eco product. Yeah, from yesterday, we total has more than 1,000 customers come to our Chengdu hall, and they are mostly from Vietnam, Indonesia, India, Middle East, and also some from, I think it's Western Europe. Đây là lần thứ tư ASEAN Nam An tham dự hội chợ Global SAR. ASEAN Nam An đồng hành với Global SAR Việt Nam từ lần đầu tiên đặt chân tại Việt Nam. Thì năm ngoái ASEAN Nam An cũng chuyển đổi được 3 khách hàng lớn từ hội chợ Global SAR Sinh. Xét về cái conversion rate và cái hiệu suất đầu tư thì nó khá là tốt. Yeah, definitely. Today is the benchmark, and then I'm just looking in future to see what opportunities to get a competitive advantage would be in the future. This is my first time to a show in Vietnam and or in Asia. I think this is an excellent show.